নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হ্যান্ডলুম গ্যালাক্সি। আজকে আমি তোমাদের দেখাতে চলেছি কিভাবে প্লাস্টিক বস্তার উপর আসনের ডিজাইন তৈরি করা হয়। তো চলো দেখি। বন্ধুরা, প্রথমে আমি একটি ঘর থেকে সুইটি উঠাবো, তারপর 7টি ঘর করব। তারপর নেক্সট লাইনে একটি ঘর উপর থেকে বাড়াবো আর আরেকটি ঘর নিচ থেকে কমাবো। এইভাবে 7টি করে ঘর নিয়ে আমি 13টি লাইন কমপ্লিট করব। সেম উপরে এক ঘর বাড়িয়ে নিচে এক ঘর কমিয়ে এইভাবে আবার 7টি করে ঘর নিয়ে 13টি লাইন করব। তো বন্ধুরা, আমার 13টি লাইন কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি 14 নম্বর লাইনে ঘর সংখ্যা বাড়িয়ে দেব। আমার ঘরের সংখ্যা হবে মোট 13টি। নেক্সট লাইনে একটি ঘর উপর থেকে বাড়াবো আর আরেকটি ঘর নিচ থেকে কমাবো। সেম একই পদ্ধতিতে আমি বাকি লাইনগুলি কমপ্লিট করে নেব। ঠিক আগের মতন একইভাবে একটা ঘর উপর থেকে বাড়িয়ে নেব আর একটা ঘর নিচের থেকে কমিয়ে নেব। তারপর মিডলের ফুলটি করব। প্রথমে একটি ঘর দিয়ে একটি লাইন করব। এরপর 3টি ঘর দিয়ে আরেকটি লাইন হবে। এইভাবে 2টি করে ঘর বাড়বে, থেকে একটি নিচ থেকে একটি, এইভাবে মোট 8টি লাইন হবে। এভাবে 2টি করে ঘর বাড়বে উপর নিচ বাড়িয়ে।
এবার 8টি লাইনের পরে একটি একটি করে গড় কমবে দুদিক থেকে। এখন আমার পুরোটা ফুল কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার লাস্ট 4 দিক থেকে বর্ডার দিয়ে পুরোটা ফুল কমপ্লিট করে নেব। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।